There is no longer any coffee stain. Once a reader wrote to us and told us the difference between android and robot, saying, "I searched, but I could not find a satisfactory explanation. Behold, this is a good place to find them. The only trouble is that I do not like giving explanations hastily. Please therefore be patient." The Greek word anthropos means to be human, and this word derives from the adjective anthropoid. Since the suffix oid derives from the Greek word form, anthropoid means human in form, namely, if the form resembles a human being. If a scientist were to produce an artificial device that had the aspect and the shape of a human being, and which resembled human actions, the right name would be anthropoid. This term is not used, probably because of the connotation, similar to monkey inherent in words. Instead, the human being is an artificial android, or simply an android. But if an android is an artificial human being, just what is a robot? In 1920, the Czech playwright Karel Kaspek published a comedy entitled RUR, which was represented for the first time in 1921 and translated into English in 1923. Curious that the word robot was coined in the year of my birth. The initials RUR are for Russell's Universal Robots. Why robots? It derives from the Czech word robota, which means a person who is engaged in a state of involuntary servitude. Let us pause here a while. The science fiction fans have certainly acknowledged this is the legendary Isaac Asimov who writes. And you know where? In succulent magazines of the July 1980 series. Isaac Asimov Italian edition, published by Mondadori. The July magazine contains stories of Asimov, Hal Clement, Ellen Dean Foster, Jack Gorman, Anne Lear, Frederick Longbeard, Barry Longear, and Kevin O'Donnell Jr. Not even a sweetened stained coffee prevented us to read further on. In fact, we had to detach the front pages of old, used books with a wet sponge and lovingly separate them after we learned that the Hebrew word golem defines a mass, yet lifeless in this sense, approaches the significance of the novel monster of Frankenstein. Gulam. The Arabic word means servant and approaches as to the meaning of robots. A golem, I believe, it's always Isaac Asimov who writes, should be a robot which was given life through religious spells and not through scientific principles. Learning or remembering these things has the flavor of a fortuitous rediscovery, almost like we had found a small treasure buried in the depths of the deepest ocean. That is why we like used books, even those with sugar-pasted pages, books that have already lived their life and which want to live again, which were jealously kept in who knows which houses, passing between hands, careful, distracted, nervous, those who have dropped a big drop of coffee on the pages. How much have we paid for this small jewel with a faded cover but still in good condition? Less than a box of sweets, as much as €1. We found this cheap, luxurious book by praying among the library shelves at the Libraccio in Milan. La macchia di caffè non c'è più. La macchia di caffè non c'è più. Una volta un lettore ci ha scritto per sapere la differenza tra androide e robot dicendo: ho fatto ricerche ma non sono riuscito a trovare una spiegazione soddisfacente. Ecco, questa è la sede giusta per trovarle. L'unico guaio è che a me non piace dare spiegazioni frettolose, vi prego quindi di essere pazienti. La parola greca anthropos significa essere umano e da questo vocabolo deriva l'aggettivo antropoide. Dal momento che il suffisso oide deriva dalla parola greca forma, antropoide significa umaniforme, cioè assomiglia nella forma a un essere umano. Se uno scienziato dovesse produrre un congegno artificiale, che avesse la forma e l'aspetto di essere umano e che ne imitasse il funzionamento, il nome giusto sarebbe congegno antropoide. Questo termine non è usato probabilmente per via della connotazione simile a una scimmia insita nella parola. Il termine ebraico golem definisce una massa informe, ancora senza vita. In questa accezione si avvicina al significato di mostro del romanzo di Frankenstein. La parola araba gulam significa servo e si avvicina così al significato di robot. Un golem, io credo, è sempre Isaac Asimov che scrive, dovrebbe essere un robot al quale è stata data vita mediante incantesimi religiosi e non mediante principi scientifici.
Apprendere o ricordare queste cose è il sapore di una riscoperta fortuita, quasi come avessimo scovato un piccolo tesoro sepolto. Ecco perché ci piacciono i libri usati, anche quelli con le pagine incollate dallo zucchero. Libri che hanno già vissuto e che vogliono vivere ancora, che sono stati in chissà quali case, passando fra mani attente, distratte, nervose, quelle che hanno fatto cadere una grossa goccia di caffè sulle pagine. Quanto abbiamo pagato questo piccolo gioiello con la copertina sbiadita ma ancora in buono stato? Meno di una confezione di caramelle, e cioè €1. L'abbiamo trovato frugando fra gli scaffali della libreria Il Libraccio a Milano. James Hunger by Mystic Reader.